Trong bộ nhớ của màu sắc tôi đã từng thấy thế giới tươi sáng hơn tất cả những người xung quanh tôi. Một chuyến đi bộ dọc theo bờ biển thật thú vị, màu sắc, sự rung động. Màu xanh ngọc lam của sóng biển, bao phủ bởi bọt trắng ngà, những cái bóng huyền ảo của cát trắng quang quật, từng tảng đá tự nhiên sáng vàng nhẹ nhàng dưới ánh mặt trời mọc. Tất cả được dịch dễ dàng, liền mạch sang ngôn ngữ cỏ vẽ của tôi, màu xanh ngọc lam, điểm nhấn của coban, điểm nhấn màu trắng lông thiên nga. Những nét vẽ lung linh, ngắn màu xám xanh cho dấu chân trên cát. Mặt trời mọc có lẽ là khó khăn nhất, nhưng tôi là một nghệ sĩ táo bạo nếu có, và những bức vẽ của tôi bị bắn tung tóe và xoay tròn trên tấm vải với sự điên cuồng đầy phấn khích của một kẻ điên. Mặt trời bằng đồng ló dạng, nhưng các giác quan của tôi đã mờ đi, kể từ lúc đó. Các rìa của thế giới chảy máu và bơi vào nhau như thể sắc tố của nó cuối cùng cũng bắt đầu bị rửa trôi, tệ nhất là màu sắc của nó trở nên xỉn màu và mờ dần trước mắt tôi. Tôi không còn phân biệt được bầu trời mùa đông băng giá, mát mẻ, sắc nét với những điểm nhấn màu xanh băng khói và bầu trời mùa hè. Luôn thể hiện bằng tông màu xanh ấm hơn. Các bác sĩ nói rằng tôi sắp bị mù. Luca nói với tôi rằng bây giờ tôi đã quá già để vẽ tranh. Anh ấy nói chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi tuổi của tôi bắt kịp tôi, và rằng tôi là một kẻ ngốc khi cho rằng trốn tránh nó. Anh ta là một người nói kịch liệt, một người đàn ông cuồng nhiệt, và tôi bị cám dỗ để tin anh ta. Tuy nhiên, một người bạn tốt như Luca đối với tôi, anh ấy đã sai. Tôi nói với anh ấy như vậy. Tôi nhớ cách đây nhiều mùa đông băng giá và nhiều mùa hè trong lành, một khách hàng đến gõ cửa nhà tôi. Anh ấy còn trẻ, đang đau buồn và cần một bức chân dung. Nhưng đã có một cái bẫy, hai vụ bắt thực sự. Một, bức chân dung không phải dành cho chính anh mà là của vị hôn thê xinh đẹp của anh. Người vừa mới qua đời. Hai, người đàn ông bị mù. Do đó, anh ta không có bức ảnh nào của người phụ nữ, việc sử dụng những hình ảnh mà anh ta không bao giờ có thể nhìn thấy là gì? Và nếu có, làm thế nào anh ta nói đó là người phù hợp? Tôi cười vào mặt anh ta và nói với anh ta hãy tìm một người giải mã, không phải một nghệ sĩ. Nhưng người đàn ông sẽ không bị quay lưng dễ dàng như vậy. Anh quỳ gối cầu xin, nhìn tuyệt vọng qua chỗ tôi đang đứng. Nhưng mục đích là gì? Tôi hỏi anh ấy, một bức tranh khác với một bức ảnh như thế nào? Bạn cũng không thể nhìn thấy. Nó không quan trọng, cô ấy không có gia đình ngoài tôi, không ai để nhớ đến cô ấy, không ai để kéo dài trí nhớ của cô ấy. Một khi tôi chết, cô ấy sẽ bị lãng quên. Phải có cách nào đó để khuôn mặt đáng yêu của cô ấy được ghi nhớ. Để cả thế giới nhìn thấy người mà tôi không thể. Vậy tại sao bạn không chụp ảnh? Người đàn ông lặng lẽ nói, tôi thật ngốc nghếch và hạnh phúc. Trong khoảnh khắc, chúng tôi đã nghĩ rằng mình sẽ sống mãi mãi. Những người trẻ tuổi, tôi lẩm bẩm. Người đàn ông nói tiếp, cô ấy sẽ phải ở đây, trước mắt tôi, để chụp một bức ảnh ngay bây giờ. Nhưng cô ấy đã biến mất, và một bức tranh có thể được gợi lên từ hư vô, ngay cả từ một người không còn đi lại trên trái đất này nữa, từ không gì khác ngoài sơn và trí nhớ. Bạn bị mù, tôi biết tôi bị mù. Một tiếng thở dài, làm ơn, thưa ngài là họa sĩ nổi tiếng nhất ở Venice. Chắc chắn đây là công việc đơn giản. Luca, người đã ở lại biệt thự của tôi để uống cà phê vào chiều hôm đó, kéo tôi sang một bên. Anh ấy bảo tôi nhận việc. Tôi đã từ chối. Tôi phải làm gì đây? Tôi bắn tung tóe, quay ngược thời gian, làm cho người chết sống lại. Hãy vẽ ra vị hôn phu của người đàn ông, anh ta lạnh lùng trả lời, dựa vào trí nhớ của anh ta về cô ấy. Nó sẽ là thực hành tốt. Hãy đưa ra quyết định của riêng bạn, nhưng hãy nhớ rằng tôi không hề e ngại khi bắt bạn phải nuốt những miếng acrylic của chính mình. Một người nói kịch liệt như tôi đã nói. Cuối cùng, tôi đã rất hài lòng, trước sự vui mừng của người đàn ông. Nhìn thấy đôi mắt trắng đục của anh ấy sáng lên trong niềm biết ơn và nhẹ nhõm, tôi nghĩ rằng có lẽ đây là một lựa chọn đúng đắn, bất kể đó là một nhiệm vụ bất khả thi. Tôi đã bắt đầu công việc của mình chưa đầy một ngày sau đó. Cô ấy có gầy không? Mập mạp, xương xẩu, đầy đặn, mảnh mai, cô ấy cảm thấy thật nhẹ nhàng trong vòng tay của tôi khi tôi ôm cô ấy thật gần. Và khuôn mặt của cô ấy, nhỏ, tròn một chút ở má. Tôi nghĩ cô ấy có dáng lông mày mỏng, thẳng và đôi mắt to. Một sự lưỡng lự, tôi sợ tôi không thể mô tả được màu mắt của cô ấy. Nhưng chúng hơi nhăn lại khi cô cười. Cô ấy luôn tươi cười. Cô ấy đã có nụ cười đẹp nhất. Rất đẹp, và cô ấy hôn có ngon không? Gì, đúng, tôi thấy, cô ấy có một đôi môi rất mềm mại. Tôi nghĩ rằng họ gầy hơn một chút so với mong muốn của cô ấy, nhưng tôi không phàn nàn gì. Tôi sẽ tưởng tượng là không. Còn cái mũi của cô ấy thì sao? Nó cũng nhỏ, có một đường cong hoàn hảo từ giữa mắt cô ấy đến đầu của nó. Tôi cuộn lại bản phác thảo của mình, cảm ơn người đàn ông và bảo anh ta quay lại vào ngày hôm sau. Người đàn ông háo hức bắt buộc, hãy kể cho tôi nghe về mái tóc của cô ấy. Cô ấy có mái tóc mềm nhất trên thế giới.
Nó giống như đường kéo thành sợi, mịn và hoàn mỹ. Nó thẳng và rất dài. Cô ấy luôn giữ nó lỏng lẻo, mặc dù nó rơi xuống phần lưng dưới của cô ấy. Bất cứ khi nào cô ấy lo lắng, cô ấy sẽ nhét nó sau tai. Và cô ấy thích barrette. Khi tôi vuốt tóc cô ấy thường đeo một chiếc kẹp ở bên trái đầu. Vào những dịp đặc biệt, cô ấy sẽ mặc một chiếc trong hình. In memory of color, I once saw the world brighter than all those around me. A walk along the shore was exhilarating, the colors, the vibrance. The turquoise blush of the waves, capped with ivory foam, the subtle shadows of the tossed white sand, each natural boulder glowing gently golden in the rising sun. All translated easily, seamlessly, into the language of my paintbrush, a wash of turquoise, an accent of cobalt, dabbles of swan's feather white. Fluttering, short blue-gray brushstrokes for footprints in the sand. The sunrise was perhaps most difficult, but I was a daring artist if there ever was one, and my paints were dashed and swirled upon the canvas with the excited frenzy of a madman. The bronze sun emerged, but my senses have dimmed, as of late. The edges of the world bleed and swim together as if its pigment has at last begun to wash away, worst of all, its colors dull and fade before my eyes. I can no longer differentiate between the winter sky, frosty, cool, crisp with smoky ice blue accents, and the summer's, which has always presented itself in warmer azure tones. I am going blind, the physicians say. Luca tells me I am far too old for painting now. He says it was only a matter of time before my age caught up to me, and that I am a fool for supposing to evade it. He is a vehement speaker, a vociferous man, and I am tempted to believe him, yet as good a friend as Luca is to me, he is wrong. I tell him so. I remember, many icy winters and many azure summers ago, a customer came knocking on my door. He was young, grieved, and in need of a portrait, but there was a catch. Two catches, actually. One, the portrait was not for himself, it was for his beautiful fiancée, who had recently passed away. Two, the man was blind, hence, he had no photographs of the lady. What was the use of images he could never see? And if there were any, how was he to tell it was the right person? I laughed in his face and told him to find a necromancer, not an artist, but the man would not be turned away so easily. He begged upon his knees, gazing desperately through the spot where I was standing. But what is the purpose? I asked him. How is a painting different from a photograph? You cannot see either, it matters not. She had no family but me, no one to remember her, no one to prolong her memory. Once I die, she will be forgotten. There must be a way for her lovely face to be remembered, for the world to see whom I could not. Why, then, did you not take photographs? I was foolish. Said the man quietly, foolish and happy. In the moment, we thought we would live forever, young people, I muttered. The man continued, she would have to be here, in front of my eyes, for a photograph to be taken now. But she is gone. And a painting might be conjured from nothingness, even from one who no longer walks this earth, from nothing but paint and memory. You are blind, I know I am blind. A sigh. Please, signore, you are the most renowned painter in all of Venice. Surely this is simple work. Luca, who had been staying at my villa for coffee that afternoon, pulled me aside then. He told me to take the job. I refused. What am I to do? I spluttered. Turn back time. Raise the dead, paint the man's fiancée, he replied coolly, relying on his memory of her. It will be good practice. Make your own decision, but remember that I have no qualms about making you swallow your own acrylics. A vehement speaker, as I said, I ended up relenting, much to the man's delight. Seeing his milky eyes light up in gratefulness and relief, I thought that perhaps this was the right choice after all. No matter how impossible of a task it was, I began my work not even a day after. Was she skinny? Fat? Bony? Plump? Slim? She felt so slight in my arms as I hugged her close, and her face, small, rounded a little at the cheeks. She had a thin, straight eyebrow shape, and large eyes, I think. A hesitation.
I am afraid I cannot describe the color of her eyes. But they scrunched slightly when she smiled. She was always smiling. She had the most beautiful smile, very nice. And did she kiss well, what? Yes, I see, she had very soft lips. I think they were a bit thinner than she would have liked, but I had no complaints, I would imagine not. What about her nose? It was also small. There was a perfect curve from between her eyes to its tip. I rolled up my sketch, thanked the man, and told him to come back the next day. The man was eager to oblige. Tell me about her hair. She had the softest hair in the world. It was like sponge sugar, fine and flawless. It was straight and very long. She always kept it loose, although it fell down to her lower back. Whenever she was nervous, she would tuck it behind her ears. And she was fond of barrettes. When I stroked her hair, she often was wearing a clip on the left side of her head. On special occasions, she would wear one in the shape